Yeah, Sanjana, you can start.
Jiya, can you share your screen? Good. Okay, so let's see the core areas of computer science. Basically, it's programming, AIML, data science, cybersecurity, cloud computing, IoT services, and robotics. So, if you are in first year or second year, confused between picking, actually, Java is universal language which can help you in further DSA paths and which can make you strong. But if you are in third and fourth year already choose Python, it's okay. You can just brush up easily. So the SDLC, software development lifecycle process, is planning, designing, coding, testing, and deployment. For example, let's take a Zomato or Swiggy app. The planning comes that you have to make sure the orders are 24/7, the timing, everything. Designing the UI part, the front end and the development is of like coding the back end. Testing that if something bug is happening, orders are available twice at the same time. And deployment, making sure that the app is available on Play Store or Apple Store. You might have seen everywhere the artificial intelligence, Gen AI. This is the smartest thing to have right now. Data science and analytics. Mining insights from the things like the data. You can have the SQL power and the other monitoring systems. Cybersecurity. This is the basic and ethical engineering thing with the global threat controls. Each thing from the payment and from the asset problems. You have the everything here. Cloud computing, Amazon Web Services, Google, and the Microsoft Azure. You might have heard about this. IoT. IoT is like smart homes and smart cities. Robotics. We have robotics and drone systems, analogicals, and cobot working. We have so many career opportunities like software engineering, data scientist, cyber architect, cloud engineer, AI research lead. What you need actually is just not coding skills, communication, analysis, DSA, team collaboration, and innovation. That's it, I guess. Hello, am I audible to everyone? Anyone kindly respond? Hello, hello. Okay, okay. I will continue from here. I think. Okay, okay, fine. Yeah, from now onwards, I think I need to continue because Geo is not in the range of the internet. So yeah. Hello, everyone. Yeah, hello, everyone. This is Hemant Bora, and I'm the founder and CEO of the TechRox. From now, I will be taking care of everything. Now, just the management team kindly check if the live is online or not. Yes, sir. Yeah. Okay.
Yes. Is my screen visible to you all? Yes. Not like I'm asking about the presentation. Is it visible? Yes, sir. Yes. Yeah. What about the live? Okay, once just have a look about that thing too. Yes, it's visible. Okay. Screen size resolution Screen size is low. What? Just needs it some is low. alignment. Need some In alignment. live, we are getting only a Google page. Okay, okay, fine, fine. I understood the problem. Just let me configure it. Simply, you can keep it in middle with frame. No, no, actually it is in the PPT, right? So I need to convert it into the PDF in order to share this. Just a minute. Let me convert. Yeah, now it's done. Yeah, I think it's now visible. Okay, as already Jia briefed about these things. Yeah, I think she went on to the programming lines, right, Prithvi? Okay, fine. Now, just let us know what is a computer science. Okay, the science is a knowledge, is a like is a branches. It is divided into branches like we have the computer science, okay, biological science, etc., etc. What is it? Okay. Now, the branch which studies the science behind the computing and the electronics and the programming is about computer science. Okay, this completely deals about the virtual world. Okay, now let's see the core study in the computer science. Okay, మీకు అందరికీ తెలిసింది ఏదైతే మీకు తెలిసి ఉంటుంది లైక్ యూ నీడ్ టు లర్న్ ద డిఎస్ఏ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాసే పైథన్ ప్రోగ్రామింగ్ కావచ్చు లేకపోతే మీరు ఒక కుక్క బొమ్మగా కావాల్సిన లాజిక్స్ అన్ని రాస్తా ఉంటారు కదా సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ కోర్ స్టడీస్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి హార్డ్వేర్ ఉంది మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో పుల్ల పెట్టాలి ఈ వీటి మధ్య ఈ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు simply combine this and integrate this into one single machine. Okay, you are dealing with computer science. Now if you need to solve up any complex problem or any kind of data, okay, and you need to make it into an algorithmic solution, you need to work with computers. And also for the automation, like for the industrial automation, etc., you need to learn computer science. Okay, there are a lot more topics in computer science. Okay, చాలా ఉంటుంది ఇది పెద్ద సముద్రం అనుకోండి. Okay, first there were vacuum tubes, mainframes, etc., etc. Then the internet era came. TCP/IP protocols like Ethernet cables వాడడం మొదలెట్టారు. Then people shifted to cloud technologies like AWS ఉంది మనకి. Okay, and we have Microsoft Azure, Google, something, something. Okay, now here comes the AI dominance, like AI agents, AI foundations, etc., etc. came into the game. Now, let's see what are the core areas.
Like we have programming. Okay, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు దీంట్లో. And we have AI ML, and we have data science, we have cyber security, we have cloud computing. Okay, in this programming you need to learn the programming languages. You all know మళ్ళీ చెప్తే మీకు కూడా బోర్ వచ్చేస్తుంది. So regarding the AI ML, I need to say something. Okay, in AI ML, you imagine a kid. Okay, you imagine a kid who has no knowledge, like పిల్ల బచ్చ ఇంతుంటాడు. So this kid need to raise, and he need to become a man or a successful person. So he need to learn something. Okay, the first thing he will learn is seeing an object and identifying his mom or dad. Okay, now he has to learn how to speak and how to write. Okay, now let's shall we classify the object which what he saw and everything has a data to him. Just say me yes or no. Okay, like you can consider that as a data for that model or the kid. Now we have the ML. Okay, in this we are training the model with a data. Okay, the classified unstructured data into the raw model. So we are calling the human as human intelligence, and the artificially trained model as artificial intelligence model, or simply artificial intelligence. In this, there are some subsets called MLDL, camera vision, etc. etc. You will learn those in your curriculum, or else, if you want, we will train you. For sure, it is for sure. Okay, now we have the data science. Okay, in this, the modeling, it is about the extracting the insights of the data and modeling the prediction. Like you will have a number of lines, you need to extract the features of it. Okay, now you need to, in case of security, okay, from the pipelines and access from the endpoints from the hackers. Okay, you need to secure your system using the cyber security things. Okay, now we have the cloud computing. ఇప్పుడు మీరు AWS ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. లైక్ యు ఆర్ ఆర్కెస్ట్రేటింగ్ హైపర్ స్కేల్ రిమోట్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో మీకు సర్వర్ ని మీరు ఫిజికల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఒక గూగుల్ దగ్గరనో అమెజాన్ దగ్గర యు ఆర్ బయింగ్ సమ్ infrastructure and you will be scaling them. Okay, then here comes, okay, the IoT systems. You people know your mobiles. Okay, this is my mobile. Okay, now this mobile has some connectivity and a software in it. Okay, so now it is connected to the internet. What it does is it will send the messages to the laptops, to whatever the devices present here. మీకున్న ఎన్ని డివైజెస్ అయినా ఐఓటీ కింద కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో in computer science, there is some of the relation between the electronic topics, that is IoT and embedded systems, like regarding the EV sector, etc. etc. You can go through that. Now, you will have the autonomous robotics. Okay. Now, you people already know what we have been doing using the robotics. ఓకే, ఒక చిట్టి రోబోని తయారు చేసి దాన్ని సన్నాన్ని ప్రేమించేలా చేయడం కాదు మనకు కావాల్సింది. We need them to do the specific task. Like you people already know. Okay, మనకి మొన్న గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీలో ఒక కుక్కని తీసుకొచ్చారు కదా. సో those are made using robotics. So these robots will be, okay, these robots will, what will be doing is they will they won't replace the humans actually. Okay, they won't replace the humans. Okay, they make human related work better. That's it. Not like mainly robotics should be deployed in those areas where human life is at risk. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఆయిల్ రిగ్ డిగ్గర్ ఉంది. ఓకే, మిలిటరీ ఉంది.
తర్వాత హెల్త్ కేర్ ఉంది, అండ్ drug manufacturing ఉంది. So in these cases, like harmful chemicals might be or heavy machinery will be there. In that case, if we implement AI there, so the human casualty will be less. Am I right or not? Just let me know in the chat box. Okay. Now let's move on to the another topic. Now let's see what are the programming languages are there here. They are commonly you people know this like the Python, C and C++, JavaScript. In this JavaScript, there are some subsets: React.js, Node.js, Express.js. Okay, like that. I think Prithvi, are you there? Prithvi, are you there? Just turn on your mic. Hello. Yeah. Can you hear Can me? you just yeah. I need you to specify what are the subsets of the JavaScript. Like we have the React.js, Express.js, right? So can you brief about those things? Like I need you to brief those. Yeah, sure. For sure. Okay. Yeah. Just brief about them. Let's see about JavaScript. See, uh, JavaScript have many number of frameworks like Express.js. These all are React.js, AngularJS, Vue.js. What all these are? These are for web development. Like these all scripts are used for web development. There in these some are classified into two things. One is client side and one is server side. Client side means the interface what we are seeing and interacting is client side interface like buttons, UI, everything, text, buttons, forms. These are all comes under UI. And coming to this server side, that means we fetch some data. అంటే మనం ఇప్పుడు సర్వర్‌కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనందరం రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇది ఫెచ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి చేయాలి? డేటాబేస్ నుంచి. ఆ డేటాబేస్ అనేది ఐ మీన్ ఇక్కడ ఉండవు. మన సిస్టమ్‌లో ఉండవవి. ఇట్ విల్ ప్రెజెంట్ సమ్‌వేర్. సో ఓకే. ఇట్ విల్ ప్రెజెంట్ సమ్‌వేర్ ఇన్ త్రూ వి కనెక్ట్ త్రూ ద నెట్వర్క్. కనెక్ట్ అయ్యి సో వి విల్ రిట్రైవ్ ద డేటా. రిట్రైవ్ తెచ్చుకోవడానికి అండ్ రిట్రైవ్ చేసి మనకి డిస్‌ప్లే చేయడానికి వి నీడ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. వి నీడ్ సమ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ టు రన్ ఇట్ అండ్ డిస్‌ప్లే ఇట్. సో, ఆ వర్క్‌ని చేసేదే స్క్రిప్ట్. జావా స్క్రిప్ట్. ఏం చేస్తుంది జావా స్క్రిప్ట్ మనకి డేటా అనేది మనకి విజిబుల్ అయ్యేటట్టుగా, మనకు కనిపించేటట్టుగా అదంతా రెండర్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేసి మనకు చూపియడానికి మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది వాడతాం. సో, ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. కమింగ్ టు రియాక్ట్ జేఎస్. రియాక్ట్ జేఎస్ ఇవన్నీ ఏంటి? రియాక్ట్ జేఎస్, వ్యూ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటది కదా! ఆ జావా స్క్రిప్ట్‌లో ఇవన్నీ ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్స్. ఇవేం చేస్తాయి? అంటే మనకి కావాల్సిన వర్క్‌ని సింప్లిఫై చేస్తాయి. ఇంతకుముందు మనం ఆహ్, ఎప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్‌లో HTML ఓల్డెన్ డేస్ అంటే ఎప్పుడో కాదు. ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. మనం వాడే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? వెబ్ డెవలప్‌మెంట్‌కి HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ ఆర్ సమ్ అదర్ బ్యాక్ ఎండ్ లైక్ PHP. దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ట్రెండింగ్ ఇన్ ప్రీవియస్ డేస్. బట్ ఇప్పుడు అంతా స్టాక్స్ మారిపోయినాయి. ఫుల్ స్టాక్ అంతా మర్జ్ స్టాక్, రియాక్ట్ ఇవే వచ్చేసినాయి. సో, మనకి ఇందులో లేటెస్ట్ రియాక్ట్ జేఎస్ అనేది లేటెస్ట్. సో, ఇన్ రియాక్ట్ జేఎస్ వాట్ ఇట్ డూస్ అంటే మనకి HTMLలో మనం యూఐని డెవలప్ చేయొచ్చు.
హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసుకొని యూఐని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఆ యూఐని వర్క్ అయ్యేలా చేసేది జేఎస్, జావా స్క్రిప్ట్. అంటే మనం ఒక బొమ్మకి ఇస్తాం. ఆ బొమ్మకి ప్రాణం పోసేది జావా స్క్రిప్ట్. ఆ ప్రాణమే జావా స్క్రిప్ట్. సో సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఆ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఏమైందంటే ఇట్స్ ఆక్యుపైడ్ హోల్ థింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ జావా స్క్రిప్టే మెయిన్ పార్ట్. ఇదేం చేస్తది? ఏవైతే ఆహ్, వెబ్‌సైట్‌కి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ లైక్ హెచ్‌టీఎంఎల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఇయన్నీ ఊరికే రిపీట్ అవ్వకుండా డైనమిక్‌గా ఒకే సింపుల్‌గా మనకి రిడెండెన్సీ అంటారు కదా! సో, అది పాసిబుల్ అయ్యేటట్టుగా చేసేదే ఈ రియాక్ట్ జేఎస్. ఇదంతా కంప్లీట్‌లీ జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇదంతా. సో, మీకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే వన్ సెకండ్. ఓకే. యాహ్! రియాక్ట్ జేఎస్ అనేది ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తుంది. వాట్ ఇట్ డస్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఇట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. అంటే యూఐ డెవలప్ చేయడం కోసం. ఆ యూఐకి మనకి హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ ఇవి ఉన్నాయి గదా! మళ్ళీ రియాక్ట్ ఎందుకు? అంటే మనకి హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్‌లో అవి మనకి ఒక వెబ్‌సైట్ డెవలప్ చేస్తే దానికి చాలా లెంతీ అవుతది. ఎక్కువ ఫైల్స్ తీసుకోవడం, ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకోవడం. ఈ హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్‌కి ఇవి డ్రాబ్యాక్స్. వాట్ రియాక్ట్ డూ ఇస్ వాటిలిని ఏవైతే డూప్లికేషన్స్ ఉంటాయో కోడ్ డూప్లికేషన్స్ వాటిలిని రెడ్యూస్ చేస్తది. దిస్ టర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ రిడెండెన్సీ. సో, మనకి రియాక్ట్ జేఎస్ అండ్ ఈ వ్యూ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మనకి రిడెండెన్సీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అండ్ ఇవే కాదు అండ్ వెబ్‌సైట్ ఒక ఫ్లో గూడా స్పీడ్‌ని గూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్, నోడ్ జేఎస్ ఇవేం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ ఆహ్, యూజర్ డేటా ఇచ్చారు. ఆ యూజర్ అంటే మీరే తీసుకోండి. మీ డేటా ఇచ్చారు. స్టూడెంట్ ఐడీ, నేమ్, క్లాస్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. ఇదంతా తీసుకెళ్ళి బ్యాక్ ఎండ్‌లో స్టోర్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్‌ని మీరు ఇక్కడ ఫార్మ్‌లో ఇచ్చారు ఓకే. ఫార్మ్‌లో ఇచ్చారు ఓకే. అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? మీ డివైస్‌లోనా? మీ డివైస్‌లో స్టోర్ అవుతే మరి అందరికెలా తెలుస్తది? అంటే మీ అడ్మిన్స్‌కి వాళ్ళకెలా తెలుస్తది? తెలీదు. సో, ఏం చేయాలప్పుడు? ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్ ఏం చేస్తదంటే, ఈ జేఎస్ ఏవైతే ఉందో, ఈ బ్యాక్ ఎండ్‌కి యూజ్ చేసే జేఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవేం చేస్తాయంటే, మన డేటాను తీసుకెళ్ళి త్రూ ద నెట్వర్క్ డేటాబేస్‌లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాయి. ఆ డేటాబేస్ అనేది మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఎవరైతే అథెంటికే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఉన్నారో, వాళ్ళకి డేటా యాక్సెస్ ఇస్తది. లైక్ అడ్మిన్స్, స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే దీన్నే ఇక్కడ మనకి ఒక సెక్యూర్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్. మీ డేటాని వేరే వాళ్ళు చూస్తారు గదా! అలా చూడకుండా ఆపేదాన్నే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటది. దాన్నే అథెంటికేషన్. ఏం లేదు సింపుల్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏదో కాదు. జస్ట్ మీ పాస్‌వర్డ్, మీ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్‌వర్డ్ కొడతారు గదా! అదే అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్. సో, ఈ ప్రాసెస్ అంతా బ్యాక్ ఎండే చేస్తుంది. డేటాబేస్‌కెళ్ళి డేటాని స్టోర్ చేయడం అండ్ రిట్రైవ్ చేయడం అండ్ ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ చేయడం ఇదంతా మనకి బ్యాక్ ఎండ్‌లో జేఎస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీకు కామన్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్‌లో రెండిట్లో జేఎస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. బికాజ్ ఇక్కడ ఇక్కడేమో మనకి కోడ్ రిడెండెన్సీని చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడేమో బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేస్తుంది. సో, థాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ జేఎస్, జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ మీకు ఆహ్, ఐ వాంట్ టు సే సమ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్స్. Prithvi, are you there? Prithvi, are you there?
Rudya, are you speaking or will you stop? Or you want to let me continue from here? Will you just let me know if you are ready? Yeah, Jia, would you like to continue from the programming languages part? Yeah, just share the screen. I do. Yeah, yeah. Yeah, we have stuck at the programming languages. Prithvi just briefed about the JavaScript and its subsets like the React.js, Node.js, and whatever. And now let's go on to the So software development processes. Okay, Prithvi, would you like to continue right now? yeah, yeah, I want to continue. Yeah, yeah. Okay. From the I next slide, just want Jia to. will take care of that. Okay. Okay, okay. Yeah. Thank you, Jia. And thank you, Prithvi. Yeah. Hmm. You can proceed. I just want to mention some JavaScript frameworks, right? Okay. What are these JavaScript frameworks? See, those are simple things. Those frameworks provides pre-written code and a structured foundation. As we said before, it reduces the redundancy. It provides redundancy. It solves the drawback of problem occurred in HTML and CSS by repeating the code. అంటే కోడ్‌ని ఒకటే కోడ్‌ని 4, 5 సార్లు 3, 4, 5 సార్లు లేకపోతే ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళడం. ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని ఈ ఈ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేస్తాయి. అంటే ఒకటే ఇప్పుడు ఒక కామన్ థింగ్ ఉంటది. ఆహ్, ఇప్పుడు ఒక కామన్ థింగ్ ఉంటది. ఒక కంటైనర్ అనుకోండి. మనకి హెచ్‌టీఎంఎల్‌లో గూడా వీటిలో గూడా కంటైనర్స్ ఉంటాయి. సో, ఆ కంటైనర్ అనేది ప్రతి దానికి కామన్. సో, ఒకటే కంటైనర్‌ని మనం డిఫరెంట్ కేసెస్‌లో యూజ్ చేయడమే ఈ ఫ్రేమ్‌వర్క్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో, కొన్ని ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ లిస్ట్ చేస్తాను. మీరు నోట్ చేసుకోండి. అవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయో కూడా చెప్తాను. అవి నోట్ చేసుకోండి. బికాజ్ వీటిల్లో నుంచెళ్తే మనకు వెబ్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఇన్ డీప్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో, రియాక్ట్ జేఎస్. ఫస్ట్ ఐ విల్ స్పీక్ ఔట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్. లిస్ట్ ఔట్ దీస్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ for development of UI and front end of websites. See, technique. First thing, React.js. Okay, React.js, AngularJS, Vue.js, and Solid.js. These are most popular and mostly used by industry grade projects. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్లో యూజ్ అయ్యే యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్స్. మెయిన్ థింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఏఐ జనరేట్ చేసేస్తుంది. ఏది కావాలంటే అది చేసేస్తుంది అని మీకు గూడా ఒక అపోహ ఉంది గదా! సో, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఓకే. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్. బ్యాక్ ఎండ్‌కొచ్చేసి మనకి ఎక్స్‌ప్రెస్.జేఎస్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్. మెయిన్ థింగ్ ఎక్స్‌ప్రెస్.జేఎస్ అండ్ నెక్స్ట్.జేఎస్, జేఎస్ అండ్ నెస్ట్.జేఎస్. ఎందుకు ఇవి వేరు వేరుగా ఉన్నాయంటే, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో అంటే అన్నీ ఒకే యూఐ చేస్తాయి. అంటే యూఐ డెవలప్‌మెంట్ కోసమే వాడతారు. బట్ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. బట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్‌లో ఇప్పుడు లిస్ట్ చేసిన్నాం కదా! వీటిల్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఉంది. కమింగ్ టు ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్. ఇట్స్ ఎ మినిమల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఏపీఐస్ అండ్ వెబ్ సర్వీస్. ఇది ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్ అందులో తోపు. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ జేఎస్. It's a full stack framework built on top of React. Okay, it pro it it provides built-in routing, server-side rendering also.
SSR అంటారు దీన్ని. SSR అండ్ SSC, సర్వర్ సైడ్ రెండరింగ్ అండ్ స్టాటిక్ సైట్ జనరేషన్. ఓకే, దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు నెక్స్ట్ జేఎస్లో ఎప్పుడైతే వెళ్తారో వీటిని కొంచెం బ్రీఫ్గా వెళ్ళండి. ఇంకా మన టెక్రాక్స్ తరపు నుంచి ఇంకా వస్తాయి, వెబ్ డెవలప్మెంట్ మీద, యాప్ డెవలప్మెంట్ మీద ఇంకా వస్తాయి. సో అప్పుడు వాటిలో కూడా మీరు చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ జేఎస్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకప్పుడు. అండ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే స్కేలబుల్ అండ్ మెయింటైన్ చేయగలిగే సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ కోసం. సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీకు మీకు చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఏం లేదు, సింపుల్. డేటాబేస్ నుంచి మనకి రిట్రైవ్ ఇప్పుడు సర్వర్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఓకే, ఇందాక మనం రిజల్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ రిజల్ట్స్ థింగే సర్వర్ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడి నుంచి రావాలి? డేటాబేస్ నుంచి రావాలి. ఆ డేటాబేస్‌లో మన ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్, ఎన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ డేటా అనేది ఆ డేటాబేస్‌లోనే ఉంటాయి. వాళ్ళ సర్వర్స్‌లోనే ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్‌లో నుంచి ఇటు మన ఫోన్స్‌లోకి డిస్‌ప్లే అవ్వడం, మనకి ల్యాప్‌టాప్స్‌లోకి డిస్‌ప్లే అవ్వడం. ఈ రిట్రైవింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఈ జేఎస్ ఏదైతే ఉందో ఇవే హ్యాండిల్ చేస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ జేఎస్, ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్ కూడా అదే వర్క్. బట్ నెక్స్ట్ జేఎస్ అనేది ఇట్ హాస్ సమ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇప్పుడు వెబ్ డెవలప్‌మెంట్‌లో నౌ ఇన్ మోడర్న్ ట్రెండ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. ఇట్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. అండ్ మీకు జావాస్క్రిప్ట్ అనేది జస్ట్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్‌లోనే వాడతాం, ఇంకెందులోనూ వాడమని చాలామంది అనుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్. వేరు వేరు ఆటిల్లో కూడా వాడతాం. ఇప్పుడు కొన్ని ఏపీఐ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఏపీఐ అసలు? ఏపీఐ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇవి 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 ఏం చేస్తాయంటే ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ ఇంకో సాఫ్ట్‌వేర్‌కి ఇంటరాక్షన్, ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ అవుతాయి. సో ఇలాంటి కేసెస్‌లో కూడా జావాస్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇందాక చెప్పాం కదా నెక్స్ట్ జేఎస్. ఈ నెక్స్ట్ జేఎస్ అనేది మోస్ట్‌గా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ మీకు మోస్ట్‌గా మీకు కామన్ థింగ్ ఏంటో చెప్పనా? మీకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎవరికైనా కొంతమంది ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ మాకు పీడీఎఫ్ కావాలి, మీకు పీడీఎఫ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే డీఎం చేయండి, అదే కామెంట్ చేయండి, మీకు డీఎంకి లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తామని. ఆటోమేషన్ అంటారు దీన్ని. ఈ ప్రోగ్రెస్‌నే ఆటోమేషన్ అంటారు. మీరు ఇట్లా కామెంట్ చేయగానే మీకు పీడీఎఫ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఈ ఈ ఆటోమేషన్ ఎలా చేస్తారంటే ఈ జేఎస్, ఈ నెక్స్ట్ జేఎస్ అండ్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేసుకునే చేస్తారు. సో దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ టు లెర్న్ ఇన్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ టూ. వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ ఏముంది? ఏఐ చేసేస్తుంది గదా! ఇట్స్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్, ఏం లేదు అందులో అని అనుకోవడానికి లేదు. వెబ్ డెవలప్‌మెంట్‌లోనే డిఫరెంట్ కేటగరీస్ ఉన్నాయి. వెబ్ విత్ ఏఐ, ఈ-కామర్స్ సైట్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. సో మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే అందులో గూడా మనకి ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి. దట్స్ ఇట్. దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థాంక్ యూ సర్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Yeah, Jiya, you can continue from here. Yeah, sure. So this is SDLC, Software Development Life Cycle. So let's take a very easy example of building an app or a website. The first basic steps is planning, where planning is the first identity of the problem. Students want, example, you want a Zomato app. So students want a cheap and 24 by 7 food delivery app. The next is designing. Designing can be the front end part where you create the app screens, user experience, and user defined items. The third is coding. You will be developing the front end and the back end here, where the front end part will be what users will be seeing, the back end is server and APIs. For the testing part, you will be checking that is there any bug in the website or the app or any crashes going on. Only.
Fifth is the deployment, ఫోన్లో where the యూట్యూబ్ లైవ్ app ఉంటుంది షేర్ goes పెట్టు into the live, where మీ the app ఫ్రెండ్స్కి will తర్వాత store or the మీ Play Store. స్టేటస్కి పెట్టు జల్ది Next, ఇట్టా జల్ది uh, can somebody go to the next page? So, in this era, we have already heard about AI and AI, but what actually AI is? AI is about making machines think and learn like humans. For example, our cheat code is using ChatGPT and Claude, but there are other examples like face recognition, Netflix for your performance and primary recommendations, self-driving cars like Tesla. AI is teaching computers the pattern instead of giving the instructions manually. Uh, Now you would be saying that AI is taking away our jobs. It's not. It's just the people who copy paste the codes. Their jobs aren't. Use AI is that someone is giving you pulao and you say that this is biryani. You should be at least be able to identify the difference between pulao and biryani. That is what AI do. It helps you to identify the difference or supports you, but the entire thing needs to be done by you. Next slide. Data science analytics. Data science is basically turning the raw data into smart decisions. For example, Instagram analysis, user behavior, Swiggy prediction of delivery time, where you'll be seeing the small driver coming towards your location. YouTube recommending videos. The once you or Instagram recommending videos, once you open about the food or car reels, the entire feed is filled with that. Today's data is the new oil. Companies use this raw data to understand people's behavior and better people understanding themselves. Next slide. Next slide. Cybersecurity. Cybersecurity is like data which is preserved but in digital protection. Okay. So this can be your sensitive passwords, bank accounts, apps, server, and personal data. Without cybersecurity, one hacker can destroy $1 million of system. This is relatable, but cybersecurity is like people are basically bodyguards to their internet and sensitive passwords. Next, next we have is cloud computing. Cloud basically means that apps and files are stored into the and run on the power of internet and server instead of using the physical or local computers. There are examples like Google Drive, Netflix, AWS, online gaming platforms. Without cloud computing, modern apps could not handle. There are millions of users which data is stored on the cloud. Whenever you log in into the things and when you hit the forgotten password or you click that login with Google account, it's all up to the back end of clouds. Next, IoT. You would have heard Internet of Things. IoT means everyday devices which is connected to the internet. A very good example we have is smartwatches, smart homes, Alexa, smart ACs, health monitors, and small microchips and robotic devices. Your devices are now talking to each other without humans. That's what IoT is. Next, robotic and automation. Robotics combines is software and hardware, which comes to the task of light-level automates task. For example, you can see factory robots, delivery robots, drones, surgical robots. Automation is replacing the repetitive work and accuracy of human. Definitely, human can get tired and machines won't. So I think this is where your job is in stake. Next, emerging technologies. So these technologies are into the futuring shapes like AI, quantum computing, AR and VR, blockchain, metaverse,
brain computer interfaces. Technology is evolving so fast that the jobs which don't exist today may become a huge career in 5 years. So, like, computer science is no longer just about computers, it's about shaping the future world. Career opportunity. To be honest, with skills you have and different career paths depends on you. For example, software engineer. And this we have two types, the front end and the back end. The front end is the person who just builds the websites and web development. Back end, the person who handles data science, articles. This we have already discussed on next slide. Essential skills for students. You just don't have to manually type everything, copy paste the syntax. We have AI now, but you need to understand that which field and career path are you going. Those skills are really necessary. Apart just from coding, you can also be a whiteboarder, but you need to understand that if you are giving a part of AI to code this and then you ask them that please fix this part, I'm not getting it, then you have to understand that your skills are very poor, but you can't fix a bug in that. You need to fix it yourself. For communication, it's really important because how you able to communicate with your client matters more than just your coding skills. Analysis is the point that before you start your thing, you have to analyze the client's requirements, and based on that, you have to give further. And at the end of that, you also have feedback forms where you need to analyze where your app is getting a problem or where you are having a problem to solve them. Team collaboration, also you need to learn how to handle a team or also manage with the other colleagues which might have a different vibe in you. Innovation is like you have to consistently redesign the computing skills to in order to get something new ideas and creativity. Might be a very small thing, but a huge one. Next slide, please. Real world application. We have so many, honestly, social media, media tech, and smart cities. It's our day to day life. The recent one, the big innovation was for the toothpick. See, the toothpick is very small to be honest. The design innovation matters. The shaping of from the bottom to the top. In the same way, your science world application can be matter to anything, not only just coding. Next, please. Okay, this is the end, I guess, the future of technology. Earlier, technologies was helpful for humans. Now, technology is like start, think, and predict and decide. Everything is based on AI. In the future, AI won't be just a tool, it will become a part of everyone's life, like AI doctors, teachers, a scientist, generating movies, coding partners, everything. Technology will keep changing. The question is that whether the future will change or not. The question is whether are we ready to evolve it. Thank you, everyone. That's it. Yeah. Now the second part will be also continued by the GI itself, like about the rise of generative AI and LLMs. Okay, Jia, take some time and start with the second PPT. Like, will you continue or shall I continue with this? Just let me know. It's okay, I'll continue. Yeah, yeah. Would you like to continue or shall I continue? Just confirm. Mm. I'll continue. Just give me a moment. Yeah, yeah. Thank you, Jia. Just a few years ago, AI could only follow our instructions, a very basic one. I still remember saying, "Hey Alexa, what's your name? Hey Siri." But today, I'm asking my AI to code. That's what
the revolving generative AI is. Today, AI can write essays, generate images, create videos, write code, and even talk like humans. So, what is exactly generative AI? You might have heard a lot of times while seeing Samsung or Apple's motivational talks, like it's all about AI, AI, AI. So, generative AI is type of AI that can create new content instead of just analyzing your raw data. From transforming industries, smart automation, essential digital skills. The very popular one are ChatGPT to write your answers, Midjourney to create your art, GitHub Copilot to help developers meet their goal. Next, oh, this is over right now. Evolution of AI. Okay, so there are four things that is known as evolution of AI, rule based. The very simple one was just create early AI basics, which can only do calculations, simple chess programs, and expert systems like true or false conditions. Then we got was the machine learning era, which ended in 2010, which started from spam detection, recommendation systems, search engines. Instead of programming, every answer was trained using some patterns. The third one's deep learning revolution, which was in 2010 to 2020. AI became much smarter because of neural networks inspired from human brains. This enabled image recognition, speech recognition, self-driving cars, advanced technology. Very good examples are Siri, Alexa, and face unlock and digital fingerprints. The fourth is generative AI. 2020 until present, AI stopped information but started creating the new content. Now AI can write essays, generate images, create your music, code, and make videos. Early AI answered questions, now AI creates everything. So, what is exactly generative AI? So, if you divide generative AI in three terms, that is text synthesis, visual and design, engineering agents. But generative AI is a typical AI intelligence that can create new content just instead of the existing data. Now, let's take a traditional AI, which could only use for creating classifications. This can create something new. How does it work is like it takes your old patterns from huge amount of data, like millions of images, books, websites, videos, code files, then creates something new. AI doesn't imagine like humans, but honestly it can predict intellectuality almost equal to humans. Next page. Understanding LLM. First you need to understand that what is LLM stands for. Large language models. It's easy to break down that a large amount of data which is trained in the form of models. So you also can say that LLMs are advanced AI systems trained to understand and generate human language. Simple meaning is that the AI models that learn from massive amount of data, text data can respond like humans. A very good example of LLM can be Claude, Gemini, ChatGPT. These models are trained from various books, websites, articles, web observations, code, and research papers. The point is why they are large because the billions of words, billions of data sets are trained in these models. Next. So let's understand how LLM work actually. Massive scale training. First, you see that it is so massive amount of knowledge is pre-feeded into the machines like books, websites, articles, code, and conversation. They analyze billions of words and sentences. They learn the pattern, then they grammar it. You have heard NLP and sentence structures, meaning patterns, relationship between words. For an example, if the sentence is I drink coffee in then dash dash, then the model predicts that I drink coffee in the morning. This is what training is done.
Next, next slide. Okay, we all know this popular AI models: ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, and DeepSeek. It depends how you use it, rather than complaining that this is very nude and all. Next. Next we have is generative AI use cases, content systems, design and creativity, engineering and generative AI is being used almost everywhere right now. So like the first thing is coding and software development, where AI creates your code in the software field, debugs your errors, and explain the logical algorithms behind it. The second one is machine learning trading systems, where a large amount of data is fed into machines to create the responses and work like that. Next slide. AI and IoT. So you would have seen the smart homes, healthcare IoT. The very best example, the recent one is your smartwatches. If your heartbeat is very fast freezing, there are systems that can connect to the local nearby hospitals, which helps you to understand that how helpful AI is in our day-to-day life. Next slide. Career paths in AI. So, in order to get career paths, you need to learn easily generative AI. So, instead of wasting money simply, I would recommend you to take IBM courses, which is free of cost and has generative AI entire course. So, the first one is AI developer or AI engineer, where you can build apps. The main skills you need is Python or Java, API, machine learning basis, LLM or AI chatbots, and deployment. The next is machine learning engineer, which basically forces on that how AI models should be trained. Where you need is strong DSA, TensorFlow, Python, and recommended to watch on AI systems. The next is data scientist, which actually takes the huge amount of data and create the predictions. For example, weather forecast, in which you need is data visualization, SQL, and large amount of data. Sometimes the tools used are Panda, Power BI, and Tableau. The next is AI architect, where you actually need to create prompt engineering, API, RAG systems, fine tuning, long chain, and vector DBS. Next page. What skills required is programming language. I would recommend you, if you are in your first year or second year, I would recommend you to adopt with Java language, which is actually good because it has a good foundation of DSA in that. Even Python is good, so it depends on you. Core ML concepts, you need to understand the model parameters, libraries, attention of mechanisms. Mathematics, a strong algebraic and derivation complex, especially DSA algorithms. Prompt design, you need to understand the parameter and instruction of prompt engineering here. Next page. Okay, can someone say this? Now, from now, let me continue. Okay. Now, as already Jiya said about the what are the tech stack required and what are the skills to be learned to become an AI engineer or general engineer. Just we will know what tool stack we need to know. Okay. In the framework of PyTorch, okay, the primary use case is we use this in the deep learning and model research. Okay.
And here the rating is, it is the advanced level architecture. And now we have the TensorFlow, which is used for production deployment and survey. And now the Hugging Face. Okay, this software is used for the LLM pipelines and model posting. Like you will know, the Quen models and some of the image processing models are listed on Hugging Face. You can go through the Hugging Face itself. Just let me show. Is my screen visible to you all? Just let me know. Yeah. Now let's head to the Hugging Face itself here. Now let's go on to the home page. Yeah. Now you can see here, like most of the training models are there. And, yeah. Now what you can do is you can simply click on this onslaught phone. Okay. There you can load all these using the coding platforms, and you can simply load this into your project. Okay, instead of it is like a library where you people will be fetching. Okay, you will be fetching them, and you will be using them for your projects. Now we have the language. The structured agent orchestration, which is used in agentic AI development. Okay, like మీకు NATN తెలుసు కదా. So instead of NATN, people have started using this LangChain framework. Okay, you need to learn simply this with the Python and with other frameworks too, so that you will be making the AI agent successfully. Now, some of the creative AI projects which are useful for your portfolio or your resume. Okay? The contextual agents, okay, which will be giving the customer services or private support agents using locus corpus datasets. And now we have the object classifiers. Okay, this is a vision model. You can check it out. Okay, you can also get using the API keys. Okay, from the Hugging Face or whatever. And now the automation models. Okay, like the Insta automation, LinkedIn automation, WhatsApp automation, whatever it is. Like using the API key and performing the task. Are you people clear with this? Just whoever in the live, just say yes. If you are clear with this, just say yes. Now we have the ethical AI principles. Okay, regarding the data privacy, algorithmic representation, logic transparency, etc. Okay, the reason the responsible deployment is required is to secure the ML infrastructure. Okay, to is required to rigorously penetration testing and system input sample checks. Okay, need to like test whether it is working for only rigorous penetrations and etc. So that your website will be safe in all terms. Now you know about the future of AI. Okay, like as frameworks going to evolve, we rapidly approach the dawn of AI general AGI, not AI, it's AGI. The artificial general intelligence and future systems will not rely on simple prompts. Okay? Instead, they're going to form the multi-agent networks and physical robotic platform. Okay, they will synchronize as one, and they will manage complex human operations. Okay, like we have the machines, industries, etc., etc. Okay, now you can see, okay, the rise of AI in in these kind of industries. Like we have the 88% occupancy in tech-end systems, like the software system. Now the fintech analytics. ఇప్పుడు మీకు
బెట్టింగ్ యాప్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ట్రేడింగ్ యాప్స్ కానీ ఉంటాయి కదా. సో దాంట్లో 72% ఆఫ్ ఏఐని ఆక్యుపై చేశారని చెప్తున్నారు. Now we have the healthcare. Okay, only the 61% is occupied, and now in the education system there is only 44% is occupied. Okay, you know the common things which are used in education are chat GPT, Gemini, whatever it is, right? So that's it. Now on behalf of Jia, I would like to thank all of you to be here. And now let's start my presentation. Now in this session, I am going to speak about, okay, the rise of IoT systems and the embedded architecture and the EV technologies in computer science. Okay, now just let me start my presentation. Is my screen visible to you all? Just let me know. Yes, it is. Yeah, yeah, thank you. And please do check on the live also. If there is any issue, just let me know. Yeah. Now let's talk about the IoT and AI careers. Okay. I'm Hemant Godbudra, and I have 1 year of experience in teaching in IoT and AI. Now, let us see what is the future of computer science. Now, మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? మనకు నార్మల్గా ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకప్పుడు ఉంది. లైక్ ఏంటంటే ఒక కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వస్తే చాలు right? ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వస్తే చాలు, వాడికి డిగ్రీ చేసిన ఉంటే చాలు, వాడికి ఒక జాబ్ వచ్చేది. తర్వాత ఏమైంది, కొద్దిగా పాటి స్కిల్స్ ఉంటే లైక్ వాడికి ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే చాలు, వాడిని తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంది, ఏఐ రావాలి, ప్రోగ్రామింగ్ రావాలి, మళ్ళీ మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, అది ఇది ఇది అని చెప్పి అందరినీ ఇప్పుడు లైక్ జాబ్స్ లేకుండా పోతుంది అని అనుకుంటున్నారు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ లైక్ the people who are applying for the job are not eligible because they didn't learn the modern skill set, which is AI with the cross domain sector. Right? We have the AI with ML or AI with IoT, AI with EV architecture, whatever it is. You need to learn a primary domain and you need to keep AI as a secondary. Okay? But the people doing this వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కంప్లీట్గా సాఫ్ట్వేర్ మీదనే రిలై అవుతున్నారు, లేకపోతే కంప్లీట్గా హార్డ్వేర్ మీద రిలై అవుతున్నారు. So that's why these people are losing their jobs. And now here comes the automation race. మనకు ఒకప్పుడు ఏందిరా, కార్లలోనే చూసుకుంది. ఓకే, వీ కెన్ హ్యావ్ an example of cars. Now ఇందులో ఆటోమేషన్ వైజ్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, మనకు ఒకప్పుడు మాన్యువల్ గేర్లు అనేది ఉండేది, లైక్ వెనక్కి ముందుకి గుంజాలి. కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు, జస్ట్ ఒక బటన్ వెనక్కంటే చాలు అది ముందరికి వెళ్తుంది, ముందరికంటే చాలు పార్క్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్. ఏమైంది ఇప్పుడు, నార్మల్గా మాన్యువల్ స్టీరింగ్ పోయి పవర్ స్టీరింగ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. తర్వాత ఏంది, ఎలక్ట్రిక్ దాని ఏమంటారు గేర్ రాడ్లు పోయి మొత్తం ఆటోమేటిక్ కార్స్ వచ్చేసింది. నౌ ద థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ఇన్ చైనా, దీస్ పీపుల్ ఆర్ బిల్డింగ్ సెల్ఫ్ పార్కింగ్ కార్స్, ఓకే, automated cars and self-lifting cars. Okay, you can check. So that's what happened in the electronics industry and the uh, mechanical industry. So what AI can do in this is the cloud computing, the scripts, okay, sudden rise of the smart devices globally. మనకు ఒకప్పుడు ఇంటికి ఒక మొబైల్ ఉండేది, అంతేనా? మనకు ఒకప్పుడు ఇంటికి ఒక మొబైల్ ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు సడన్ గా ఏమైంది, ఇంటికి 6 మొబైల్లు, 2 ల్యాప్టాప్లు, 2 స్మార్ట్ టీవీలు అయిపోయింది. ఒకటి పెద్ద బెడ్రూమ్ ఉంటుంది, ఒకటి హాల్ ఉంటుంది, ఇంకో చిన్నది కావాలంటే కొడుకు ఏం చేస్తాడు, తీసుకొస్తాను రూమ్లో పెట్టుకుంటాడు. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, అలా మనకి ఏంటంటే డివైస్ రైజ్ అయ్యేసరికి ఏఐ చిప్స్ కైనా ఏఐ సిస్టమ్స్ కైనా డిమాండ్ చాలా పెరిగిపోయింది. నా హియర్ కేమ్ ద ఏఐ డ్రివెన్ సిస్టమ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మహీంద్రా హెచ్వి 500, హెచ్వి 700. అండ్ ఆల్సో ఈ టాటా కార్లు కూడా తక్కువ లేదు, టాటా హ్యారియర్ అని చెప్పి
ఇట్లాంటి కార్లు ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ equipped with AI systems which drive the car. Okay, so that's right. Now here comes the digital innovation. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ అంటే లైక్ ఆటోనామస్ కార్స్ అని ఉన్నాయి, బట్ నాట్ ఫుల్లీ ఆటోనామస్. దే క్యాన్ బి రన్ ఆన్ మాన్యువల్. బట్ సూన్ దేర్ టైమ్ విల్ బి కమింగ్ వేర్ కార్స్ విల్ బి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, లైక్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ డ్రైవర్ ఆర్ సంథింగ్. మీరు ఊరికే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం అదే తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు బై ద కార్, దట్స్ ఇట్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఐ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, ఇది ఒక ఫోన్ ఉంటుంది. ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో మీరు ఐఓటీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే యూ క్యాన్ చెక్ ద బూట్ క్యాంప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రా కోహోర్ట్, ద సెషన్ 1 అయితే you can session 1 and 2 you can check it out and you can know what about the IoT and everything. So this is my phone. Okay, this is my phone. I am connecting it to my Wi-Fi and I will control all my devices. Okay, all my devices using this one mobile. Now మీకు తెలిసిందే నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడు స్మార్ట్ వాషింగ్ మషిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, స్మార్ట్ రిమోట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ ది IoT itself. Okay, because these are connected into the internet, these are called as internet of things. Okay, now these also provide real time monitoring system. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ముసలాడు ఉన్నాడు బెడ్ మీద వండుకున్నాడు. ఓకే, ఒక ముసలాడు ఉన్నాడు బెడ్ మీద వండుకున్నాడు. వాడు లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు. వాడు బటన్ వచ్చినాక 5 నిమిషాలకి ఏమన్నా వస్తుంటుందా? జస్ట్ కామెంట్ ఒక లాఫింగ్ సింబల్ అండి, మీకు అర్థమైతే ఈ సీనియర్లో. ఓకే, లైక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటన్ వచ్చారు, వాడు బటన్ వచ్చాడు, లాస్ట్ స్టేజ్ ఉన్నాడు, నీళ్ళు కావాలి, వచ్చినాక 5 నిమిషాలకి అతను ఉంటాడా? ఉన్నాడుగా. సో అందుకని చెప్పి మనకి ఏంటి, మైక్రో సెకండ్స్ ఆర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ లోపల మనకి రెస్పాన్స్ ఇచ్చేటట్టు మన డివైజెస్ ని తయారు చేస్తాం, లైక్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్స్, ఫేస్ మేకర్స్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఈవీ కానీ. ఓకే, మెయిన్గా ఓకే ఈవీ వర్కింగ్ అని చెప్పిన పెద్ద ఈవీ ఫ్యాక్టరీ ఉందని కాదు, అట్లా నేను కాదు, నేను చెప్తున్నాను జస్ట్ నార్మల్గా. అండ్ వీ హ్యావ్ ది ఇండస్ట్రియల్ ఐఓటీ. ఓకే, దీస్ స్మార్ట్ గ్రిడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కంట్రోల్ అయ్యేది మనకి ఐఓటీ డివైజెస్ తో ఈ మధ్య కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ how to build a system using AI plus IoT. Okay, actually this becomes an intelligent system because smart decisions will already తీసుకుంటుంది and the hardware will be controlled by the AI. Now, okay, for example, let's take an example of an EV car. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ మహీంద్రా కార్స్ ఎట్లా వెళ్తాయో నేను క్లియర్గా చెప్తాను. మనకి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్స్ అని ఉంటాయి కదా. సో దీస్ వర్క్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది రియల్ patterns. Okay, now for example, you might be observed some white lines. Okay, you might be observed some white lines on the road on the two sides. Okay, for example, ఇక్కడ నేను చూపిస్తా. ఇండియన్ రోడ్స్ చూపిద్దాం, ఎందుకంటే ఇండియన్ రోడ్స్ ఆర్ వెరీ డెడ్లీ రోడ్స్. Just check it, is it visible on the live or not, people? Yes, it's visible. Now, these are the lines which are drawn by the government. Okay, based on these lines, EVs or the automatic cars decide where to go. Okay, how to turn and when to turn. Okay, based on the GPS map you provide. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు కార్లో వచ్చినప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ కెమెరా ఇన్ యువర్ కార్ విచ్ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ దీస్. ఓకే, సో మనకేంటి ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది. ఓకే, నా ఈ లైన్ ఉంది, ఈ తర్వాత ఈ పక్కన ఈ లైన్ కూడా ఉంది. సో ద కార్ ట్రైస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ only. In order if there is any obstacle or any
other XYZ vehicle here. So it will take its pattern to here itself or to this lane. Or if it is moving, it will slow down and continue to this lane. So that is how the AI systems will be made using the IoT. Okay. AI is just think మనకి ఏంటంటే AI is the brain and the IoT and the embedded systems of the EV is like our hands and the body. Now you have real-time autonomous data processing. Best example is drones. Okay, swarm of drones which will be controlling. Just ఒక live example చూపిస్తా. Now let's see a small YouTube video. Insane drone swarm scene from the movie Angel Has Fallen has just become real. Swiss American company Autarian has successfully demonstrated a fully autonomous AI controlled drone swarm attacking a main battle tank. No human piloting, no remote control. Powered by its new Nemix swarm engine, drones from different manufacturers coordinated themselves, identified targets, and struck simultaneously. With a simple software upgrade, individual drones transform into a single intelligent force. This is warfare driven by AI, computer vision, and autonomy at scale. One operator, many drones, one coordinated strike. As bleak as that future is, the U.S. defense technology company Epirus is making counter technology to drone swarms in the form of a high-power microwave counter-electronics system. Drones and AI may have changed warfare forever, yet the race between offense and defense never ends. Mission failed. We'll go next time. So I think hope you understand about this, like the drone swarms గురించి అని తర్వాత surveillance. Okay, you already know and you already saw the video of the drones, right? So it is kind of related to the surveillance too. Now these are the top AI domains. Just you need to screenshot which are ML, DL, GenAI, CV, and NLP, robotics and AI. Now the edge AI, okay, which is processed in the edge devices. Like uh, there's a best example for you people. Okay, uh, let me show. Edge devices like a Raspberry Pi. No, not this Raspberry. Okay, this is Raspberry fruit, but this is Raspberry Pi. Okay, this is a single board computer where you will be using it for the edge AI and the SBC applications and for the IoT applications too. Now you can see about these roadmaps. Okay, now in the AI development, okay, the drone AI developer has the highest growth compared to all. And for the IoT AI developer, okay, the demand is growing, just like it is in a peak. Now we need the smart systems engineer, like for the system development or a control system or a surveillance system. Okay, the AI engineers are in the critical need. So these people need, okay, now the edge AI engineer, okay, like the onboard AI engineering or whatever, they are in the peak game. Okay, according to this, you can plan your career in the AI. And if you need some kind of
help from us. Okay, like finding the right role or finding the right course, finding the right guidance. You just need to do one thing, just follow tech rocks. Now, the essential skills are we have core programming, we have AI ML, IoT hardware, and soft skills. Obviously, okay. Projects you need to build a drone, a health monitoring system, or a smart traffic system. Okay. Now you have like certification from people like Cisco Net Academy, Network NVIDIA Deep Learning Institute, the Google AI Skill Shop, Microsoft, Kaggle, GitHub, Hugging Face, AWS Skill Builder, like this. You can simply go check it out. Okay, this is not much required. And okay, let us build the future of AI and IoT. And this, okay, by this we're gonna conclude that the future belongs to the engineers who can combine both intelligence with innovation. Not only the intelligence and not only the software on or the hardware. We need to convey that you people needed to learn all the concepts of hardware deployment and software deployment. And thank you. And hereby we are concluding the session. See you. Bye bye. Okay. Let's meet in another session of the Tech Rocks.